vámonos a hablar de reparación de asuntos y de temas y de equipos técnicos, equipos electrónicos. Carlos, usted siendo el más joven de este programa, ¿en su vida ha llevado a reparar un televisor a algún lado? En televisor no. Un televisor no. Bueno, listo. Continúo. ¿Un computador? Un computador sí, señor. Pero no lo ha reparado usted, sino que... No, jamás, no me atrevo. Un teléfono celular que no sea para cambiar la pantalla, porque es que eso sí pasa mucho, pero una reparación de otra índole. Sí, de otra índole de batería, de que se quemó el circuito por dentro, de que no le sirve el teclado, todo eso sí, también. Ok. ¿Qué otras cosas, qué otros equipos electrónicos nos rodean? No, yo no sé, yo era la antena de mi casa cuando estaba el televisor antiguo, que a veces a ustedes no les pasaba. Sí, pero claro, usted era la antena, o sea, usted le tocaba parar así. Yo era la antena y el control. Entonces como que la señal, entonces yo era la que me movía por allá cables, además cuando existía el Atari que uno tenía que desconectar una cosa a la otra y el control, bueno, esas cositas así, pero nada tan especializado como ahora un computador y demás. Pues resulta que Carlos nos trae una historia que llega no de aquí de Colombia, sino de los Estados Unidos, en donde particularmente en el estado de Nueva York quieren crear una ley para alargar la vida útil de los equipos electrónicos. ¿Y esto qué es? Pues reparándolos. Que en lugar de, se dañó, lo boto, como tiende a pasar mucho, pues sea más bien, se dañó, lo arreglo. Y de esa manera, pues menos basura electrónica y también un ahorro y menos daño le hacemos al planeta, Carlos. Así es, Juan Pablo, nos vamos, como usted dijo, al estado de Nueva York, no confundir con la ciudad de Nueva York, porque una asambleísta, Patricia Fahy, quiere poner una ley. Y solo falta la firma de la gobernante, y es el derecho a reparar. ¿Qué significa esto? Que en Nueva York, cuando este proyecto de ley, sea un derecho, las compañías que venden celulares están en la obligación de vender también las herramientas y los repuestos a esas tienditas independientes que nosotros siempre vamos a arreglar estos dispositivos electrónicos. Pero también lo interesante es que se los tienen que proveer a uno mismo si uno mismo se anima a arreglar su dispositivo electrónico, si uno tiene la habilidad y el conocimiento. Yo, por supuesto, nunca me atreveré, pero hay mucha gente que sí, y conozco mucha gente que sí se animaría. Pero entonces, Juan Pablo, yo quiero que usted salude a Patricia Fahy con la primera pregunta, que es muy sencilla. Este seguro es como un seguro. ¿Cómo funcionará? ¿Uno va a tener que pagar extra? ¿Uno va a tener que pagar una vez al año, periódicamente, además del dispositivo electrónico, llámese celular, tableta, computador o televisor? ¿Cómo va a funcionar esto? Patricia Fahy, welcome to Sigue La W. Thank you very much for being with us. Thank you. It's an honor. Well, first of all, we would like to understand how does this idea of right to repair is going to work. It's like an insurance. You have to pay more. How is it going to? How is a user going to do to get this right to repair? What it will do, no extra pay, but what it will do is empower consumers as well as small businesses, because it will ensure and allow the third parties, such as independent repair businesses or individuals, to access the parts, the tools, and the diagnostic information in order to repair, say, a broken screen on their cell phone, or to fix, to tinker, if you will, with their iPad or a desktop computer. In other words, to encourage people to either use some independent repair parties or try to fix an electronic device themselves. If you have a new phone right now, it's $250 just to replace the screen. But if we had more competition, right now, there's a lot of monopolistic practices going on. But if we had more competition, it would allow more people to help with the repair industry, just as decades ago when you had local strip malls with TV repair individuals and small businesses there. Bueno, pues nos explica que no, que en realidad no habría que pagar más, que lo que se busca aquí es empezar a promover que ya sea el usuario o ya pequeños negocios, pues tengan la posibilidad de conseguir las partes y ofrecer o uno mismo poder hacer el cambio de las partes o las piezas que se necesitan para reparar, por ejemplo, la pantalla de un teléfono. Entonces, ¿qué es lo que se permitiría? Pues
empezar a ampliar un poco la capacidad de reparación y que no esté esto monopolizado por algunos grandes almacenes que además terminan cobrando muchísimo. Y entonces nos dice ella, desde la pantalla del celular hasta hacer reparaciones para un iPad o incluso para un computador portátil, que todo eso lo pueda trabajar una persona o por lo menos un pequeño negocio, alguien que pueda ofrecer el servicio, acabar con el monopolio y ofrecer entonces una posibilidad de que por menos dinero se pueda mantener con vida a un equipo electrónico. Juan Pablo, ¿cuál es la principal diferencia entre una garantía y este derecho a reparar? La garantía pues dura un año, a veces 5. Este derecho a reparar dura para siempre, es decir, compramos este dispositivo electrónico y ya dura hasta que nosotros decidamos no usarlo más. And can you tell us if there's a difference between a warranty and this right to repair, or maybe it can look like the same thing, but maybe with the difference that the right to repair you can use it for the whole life and the warranty has a limited time? Yes, right now, often when you go to fix a phone or fix a laptop, you're told, we can't really figure it out, or in order to diagnose it, it's going to be, well, for instance, even to replace the screen, it could be $250. So you're often encouraged by the dealer that you go back to say, you know, for just slightly more, you might as well just replace this phone because you're at the end of your warranty or you're eligible for a new device. So we find that more people are just paying more to buy something new, and our landfills are filling up with electronic waste instead of growing small businesses and teaching new entrepreneurs to fix these appliances instead of discarding them. So it's even though that warranty should be in place, you're often told if you go to an independent repair shop that your warranty will be voided. So right now in the US, you can take your car, which is thousands of pounds, right? You can take your car and you can bring it to an independent repair shop, but you can't do that with a small cell phone. So if we can trust independent repair shops with our automobiles, we should be able to trust them with our phones. And the Federal Trade Communications, the FTC, issued a strong report saying we have to break this anti-competitive practice and allow independent repair of our small electronics. Bueno, pues nos dice Mauricio que el asunto aquí, Mauricio no, Carlos, perdón, es que lo que se busca es empezar a romper además unas prácticas que se están volviendo un poco nefastas en el mundo de la tecnología y de los productos electrónicos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando usted va a una tienda para que le arreglen, por ejemplo, su teléfono celular, lo que le dicen es, mire, el arreglo cuesta tanto, pero ¿por qué más bien no se lleva este nuevo que le vale un poquito más, pero que a usted con un teléfono nuevo, que tiene entonces más garantía, que tiene nuevos equipos? Entonces, lo que termina llevando al siguiente paso, y es que se está creando un exceso de basura electrónica que está empezando a llenar nuestros botaderos de basura con la contaminación subsiguiente. Entonces dice nuestra invitada, esto hay que romperlo. Y este ciclo hay que romperlo como, número 1, ofreciéndole formación a personas interesadas en construir o en formarse para el proceso de reparación de estos equipos electrónicos para que lo puedan hacer sin necesidad de estar conectados con las grandes firmas. Pero además, pues siguiendo un principio que funciona en otros esquemas, como por ejemplo los carros. Cuando usted compra un carro, usted lo puede llevar o al concesionario o lo puede llevar a un taller independiente. Y en uno le van a cobrar más, en el otro le pueden cobrar menos. Pero de todas formas, existe esa posibilidad. Hoy día, para ciertos detalles, usted está obligado a ir a la tienda donde está el servicio oficial de reparación del celular, y eso no puede seguir siendo así, porque es una práctica
anticompetencia lo que se está dando, y eso es lo que se busca romper. Juan Pablo, pregúntele por favor sobre por qué nace esta iniciativa. Y tengo el presentimiento que nos va a hablar sobre cambio climático y los desechos electrónicos, pero yo quisiera saber, además de eso, si hay algún beneficio para las tiendas independientes. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue el punto de quiebre que hizo que esta ley se promoviera? And can you tell us, Patricia, what was the origin of this idea? It is because you're concerned about all this electronic waste that we're throwing away in all over the world, or is it more because you're thinking about small repair shops and small businesses that can grow with this idea? It's a little of both, but yes, I read about Europe and that Europe has adopted some right to repair, and it said it's created repair cafes throughout Europe. So I read this great article, reached out to our bill sponsor, a previous bill sponsor here, one of whom is now in Congress, by the way, and he has the same bill in Congress, Congressman Joe Morelli. And I said, how can I help? And at that point, they said, take the bill, because there was so much controversy and we're up against big businesses trying to help small businesses. So yes, consumer groups have said this will it could save hundreds of dollars if you think of all the devices the average family has in their home. And it could grow small businesses in a huge way. We've got to break this monopoly. I shouldn't have to wait weeks for an appointment to bring a laptop back when I could bring it to a repair shop. So we think it would help grow the next generation of tinkerers. If you think of Steve Jobs, who founded Apple computers, and if you think of Bill Gates, who founded Microsoft, they essentially founded those businesses in their garages. They were the tinkerers of yesterday, and we need to now create the tinkerers of today to become the innovators of tomorrow. And you can only do that by growing this repair field. Yet if you have a chokehold on it and not allow more competition and more people to repair these products, we're burning the bridge of innovation behind us. Bueno, pues nos dice que todo esto surgió porque ella estuvo recorriendo Europa y descubrió que habían unos cafés de la reparación en donde se encontraban las personas, donde llevaban con sus equipos y se resolvían los problemas. Y entonces cuando vuelve a su país, pues se encuentra con esta gran controversia en donde las grandes empresas sencillamente no permiten que este tipo de negocios florezca. ¿Qué es lo que quieren los consumidores? Pues pagar menos. ¿Qué es lo que quieren los consumidores? Mantener sus equipos durante más tiempo. Y por eso ella nos dice que aquí lo que se busca, y es la esencia de este asunto, es romper el monopolio de la reparación de los equipos, romper ese monopolio que lleva a que se termine generando toda esta basura y sobre todo empezar un proceso de formación de una nueva generación de personas que van a comenzar como reparadores, pero que pueden terminar siendo el Steve Jobs del futuro. Y es decir, los que son hoy los reparadores pueden ser los innovadores del mañana, porque estarán trabajando justamente con sus manos y con su expertise en estos productos que hoy ya se han convertido en parte de nuestro día a día. Sí, preguntémosle por favor sobre ese lobby que tal vez hicieron las grandes compañías para oponerse a todo esto, porque para nadie es un secreto que grandes empresas de telefonía móvil, por ejemplo, están quitando incluso los cargadores de celulares cuando uno compra un equipo nuevo, y todo para que uno siga consumiendo más y más y más. Entonces, háblenos de esa lucha y ese pulso que tuvieron que dar con los grandes interesados en que esto no sea así. And how difficult is this battle with these big companies that already have or that have today this monopoly? Because my colleague here is talking about, well, the chargers, you know? Nowadays, you cannot get a charger with the phone you're buying, but you have to buy it apart. So they're growing in their business, they're selling more things, more expensive, and there's nothing you can do yet. And that's why I think the Federal Trade Communications Office has been very helpful in trying to say, we've got to stop this. We've got to encourage more competition, and we have to be more consumer friendly. Consumers should not have to buy a whole new product
every 2 to 3 years because of dropping their phone somewhere or because of spilling a cup of water on their laptop. We need to grow small businesses, and I think we can do this and save consumers a lot of money and keep this out of landfill. So it is important. We have over 27 states, some even more, that are trying to pass legislation. Legislation is also pending in Congress at the U.S. at the federal level, but we know that's hard to get things done at the federal level because there is big business opposition to this. So we would be the first state in the U.S. to adopt this, and we think it will break the roadblocks, if you will. Just as we did this about 10 or 12 years ago with car repair, the fact that you are allowed to bring your car to an independent repair shop and not void or not ruin your warranty. We want those same capabilities here with consumer electronics. Dice que eso es lo que precisamente la Comisión Federal de Comercio está tratando de controlar y empezar a trabajar, y es que hay que ser más amigables con los clientes, con quienes se dedican a comprar estos productos, y no terminar en una realidad que estamos enfrentando todos, y es que al paso de 2 o 3 años pues hay que cambiar de teléfono porque hay que cambiar de teléfono. Entonces, por un lado, sí, impulsar a los pequeños negocios. Número 2, ser más amigables con los consumidores de la siguiente manera. 1, bajarle los costos, pero además que no se estén llenando los basureros de basura electrónica porque a usted le toca deshacerse de esos productos electrónicos con rapidez. Ahora, nos dice ella que ha sido una lucha difícil porque estamos hablando de unos monstruos, unas compañías gigantescas, tanto así que también a nivel federal, a nivel de los Estados Unidos, se ha tratado de dar una legislación para tratar de controlar esto y no se ha logrado. Por ahora, en el estado de Nueva York se ha logrado avanzar, se convertiría en el primer estado que logra ponerle coto a esta situación, pensando 1 en los usuarios, pensando 2 en impulsar los negocios, pero sobre todo en empezar a bloquear esta realidad que lo que ha hecho es generarle unos ingresos a las compañías y seguir el ejemplo de lo que ya hemos mencionado, los talleres de reparación de vehículos. Juan Pablo, yo quiero saber sobre ese hágalo en casa, eso que uno mismo pueda reparar sus electrodomésticos o cualquier otro aparato, y si va a haber de alguna manera que se le garantice a las personas que encuentren los repuestos en algún sitio para que sea más fácil, ¿no? And this kind of do-it-yourself to repair a cell phone, let's say, do you already know how is it going to work? So you can get the spare parts through the internet or on a special shop, and do they have to be some tutorials to know what you have to do to repair your cell phone? Yes, but keep in mind we already have a lot of they're what are referred to, I guess, as YouTube stars who already do this repair work or do tutorials and instruction on YouTube videos that have become quite popular. In fact, we've had a few of these repairers who come to some of our press events. So they do these tutorials for free because they are trying to help consumers, because we know phones and small electronics are so expensive. So we think we will see an explosion of that. We'll see more repair shops. We'll see more tinkerers, if you will. And they think that they can grow employment in a dramatic way. One estimate said, one of the Consumer Reports estimates said that they think small businesses will grow by 400% of these small repair shops. So not only is it estimated to save consumers a few $100s a year, consumer families, it's also estimated to grow jobs and dramatically grow small businesses. So, but again, right now they are severely limited because the parts are often not available, the diagnostic information and the tools are not available. We have seen Microsoft start to do some of this, which is encouraging because a number of these companies recognize the writing is on the wall.
Again, a few dozen states with legislation pending. It's only a matter of time because we've got to help consumers, we've got to help small businesses, and we've got to stop throwing away all these electronics when they could be repaired. Nos dice Mauricio que es que el asunto es que ya hay un montón de estrellas de YouTube en donde usted puede encontrar el tutorial o las instrucciones para ejercer cualquier tipo de reparación en sus equipos. Es decir, la experiencia ya está y no duda ella que en el momento en el que esto se convierta en una legislación va a haber una explosión. No solamente de más personas interesadas en enseñar esto, sino la explosión de quienes se van a medir a hacer por ellos mismos estos procesos de reparación, incluso convirtiendo esto en empresas, al punto que ya hay un estudio, nos indica ella, que indicaría que por lo menos se podría crecer en un 400% el número de lugares donde se pueden reparar los equipos y sobre todo ofreciendo unos precios mucho más económicos, que eso también es ayudar al bolsillo de las personas, siempre y cuando, y aquí viene el pero, se dé la garantía, que es lo que hoy no es tan evidente, 1, de conseguir las partes, 2, de poder contar con las herramientas de diagnóstico que hoy están monopolizadas. Eso ya lo está empezando a trabajar Microsoft y ellos sí han dado los pasos adecuados, pero hay otras compañías que no. Y por eso hay que insistir en esta iniciativa para que pueda ser algo abierto a los interesados. Juan Pablo, un poco en línea con lo que le preguntaba Andrea, yo quiero saber si las empresas están haciendo equipos que se dañen más rápido, pero de manera deliberada, es decir, a propósito y además sin posibilidad de reparación. Wow. Patricia, Congresswoman, this one is a very complicated question, but maybe have you already had some kind of research about if it is true that big tech companies are selling to us cell phones, computers that are already ready to turn off themselves at the end of some period of time, 2 years, 3 years, 5 years, so you have to buy a new one and there's no chance to repair it? Yes, we think that already exists. I mean, we've often referred to that as planned obsolescence. In other words, you only get so many updates. Right now, I have an older iPhone, and you only get so many updates. And then they say, well, we're not supporting that. So if I go in to fix it, we read of people going in to fix these phones, and they say, oh, it's too old. It's really not supported. So you're almost forced to buy the new phone or the new electronic. So sometimes they say instead of planned obsolescence, which we've heard of and read of for many years, it's almost become a forced obsolescence. And, I'm old enough to remember when we had the rotary phones and they'd lasted decades. Now you're lucky if you get just a few years out of a phone or a laptop, and then you're told, well, the software isn't there to update it or to upgrade it, or it won't support this new system. And we think it is part of the way of constantly selling new when we could create small businesses and grow more entrepreneurships if we had those repair shops to the degree we used to have the TV repair shops decades ago. So we yes, we think that goes on, and old technology is not supported. Well, it's not old, but technology that's only a few years old is not supported. And I have experienced it where you're always pushed to just get a new one. It's not worth repairing this one. And we hear story after story regarding that. Think that you can control that? I think by having this right to repair, Yeah. I think it will help. Just as we have older automobiles on the road, and it's not the last one Okay. I had was 15 years old. Okay. So you can keep older
automobiles, and I went to an independent repair shop. Yes. I don't think my phone or my laptop may last that long, but not unheard of. It's not unheard of if you had the right support and the right assistance, so that next time I spill a cup of coffee on my laptop, I'll have somebody to help me fix it instead of suggesting I spend another $1,000. Pues nos dice que esto es la obsolescencia programada, que para muchos es una realidad y que en un teléfono o en un computador les piden a usted estar constantemente, estar actualizando, de tal forma que llega un punto en donde dice, no puedo actualizar más, compre uno nuevo. Eso es algo que hace unas décadas no ocurría. Usted podía tener un equipo que le duraba muchos años, pero ahora simplemente pasan un par de años y ya sencillamente le están diciendo que le toca cambiar el equipo. Están construyendo unos equipos que tienen un único objetivo y es vender más al cabo de unos años. Así que lo que ella dice es que esto puede cambiar y puede cambiar partiendo de este derecho a la reparación. ¿Por qué? Porque va a ocurrir lo mismo que ocurre con los vehículos. De hecho, nos cuenta que ella maneja un carro que tiene 15 años. ¿Y 15 años por qué? Porque puede llevar a reparar, cosa que hoy día no pasa. Hoy sencillamente usted deja caer un poco de agua sobre el computador y le dicen tiene que cambiarlo. Sí. Y eso es lo que tiene que cambiar. Congresswoman Patricia Fahy, thank you very much for being with us here on Sigue La W. Bye bye. It's such a pleasure. Bye bye. Thank you. Yo sí creo que eso es así. No, pues yo también. De hecho, este teléfono se está poniendo lento. Interesante, ¿Sí? Pero también hay que ver cuánto vale la reparación, porque a veces uno dice, no, es que arreglarle la pantalla a mi celular me sale por un valor muy cercano a lo que me valdría cambiarlo. Entonces ahí uno Pero precisamente es porque Exacto. tienen monopolizados los repuestos y herramientas, que es lo que ellos dicen, se necesita tener más fácil acceso a todos los que quieran repararlo. Ahora, Interesante. tutoriales hay en todas partes. Yo una vez intenté arreglar un control de GameCube, por supuesto fracasé, pero sí hay tutoriales ahí en todas partes. Ah, no, eso sí. Todos hemos querido arreglar algo con un alto nivel de fracaso.